It is the 141st birth anniversary of great poet MahaKavi Bharathiyar. I warmly welcome you all to this wonderful occasion of his birthday celebration. Before starting the event, I request you all to stand up for Tamil anthem. Thank you. Next, let us show you a glimpse of a speech of our Honorable Prime Minister, which he uttered a few months ago. Thank you. The next part is felicitation of guests. I humbly request our Honorable Vice Chancellor, Professor Santishree Pandit, to felicitate Honorable Justice V. Ramasubramanian, sir. I kindly request Professor Santishree Pandit, Honorable Vice Chancellor of JNU, to receive the gifts presented by the research scholars of Special Center for Tamil Studies.
Next, I kindly request Professor Shoba Sivasankaran, Dean, School of Languages, to receive the gift from Dr. N. Chandrasekharan, Special Center for Tamil Studies. Thank you all. Now I would like to invite Professor Shoba Sivasankaran, Dean of School of Languages, to deliver the welcome address. Vanakkam. Good evening. It's an honor and privilege for me to welcome the Attorney General of India, Thiru Venkataramani, who's yet to come. He'll be joining us very soon. The former judge of the Supreme Court of India, Justice V. Ramasubramanian. Our dear Vice Chancellor, Professor Santishree Pandit. The Chairperson of the Special Center of Tamil Studies, Professor Thamotharan. My colleagues from other schools and centers, and students present here. On behalf of the School of Language, Literature and Culture Studies, I extend a very warm welcome to you all, especially to this program dedicated to MahaKavi Bharathiyar, a pioneer of modern Tamil poetry who penned songs to kindle patriotism during the independent movement. Today, we are also celebrating the Indian Languages Day in the university, commemorating once again the birthday of Subramanian Bharathiyar, for whom India, with its myriad languages, India was one with its myriad languages, and spanning, though it spans from north to south, east to west, for him, India was one. This is the most apt school to celebrate this day because we have the biggest center of Indian languages located here, and we teach an increasing number of Indian languages along with foreign languages. The Special Center of for Tamil Studies, recently set up with the efforts and encouragement of our Vice Chancellor and the Tamil Nadu government, is indeed fortunate to be at the forefront in promoting the learning of Tamil, the oldest Indian language in Delhi, especially being taught in Delhi, and thus showcasing the fact that Indian languages coexist and complement one another in this multilingual country. In celebrating Bharathiyar's birthday and Indian Languages Day today, under the guidance of our Vice Chancellor, the university is celebrating diversity, reviving traditions, and at the same time, ushering in change where it is the most required. Tradition with modernity, as advocated by Subramanian Bharathiyar. I will not keep you away too long from listening to our esteemed guests who are here already. One speaker is already present here. So, with these words, I thank you for your attention and invite the others. Nandri. Thank you, ma'am. Now I humbly request Professor Santishree Pandit, Honorable Vice Chancellor of JNU, to deliver the presidential address. Ellarkum vanakkam. Respected Justice V. Ramasubramanian, Professor Shoba Sivasankaran, and Professor R. Thamotharan, and Thiru Venkataramani, who is expected to be here any time. I'm extremely happy, sir, that you accepted our invitation to come to JNU. And JNU, let me tell you, is one of India's topmost universities, and our faculty and students are one of the best in the country. The present government also has 2 ministers from this university. And hence, I think it's all the more important that whatever JNU starts, maybe other universities in India would follow.
So in the implementation of Indian, NEP 2020, we have decided to start special centers of different Indian languages through a corpus donation from the state governments. And let me thank the government of Tamil Nadu, which has been one of the first to immediately to accede to our request and has given us a corpus of 10 crores, in addition to what they had given earlier to the running of the language center. This is now language, literature and culture, Tamil studies, and we are also got, VGP has donated Thiruvalluvar statue, and that will come up just opposite the convention center. And as most of you will know, that there is no divide between the north and the south. Lord Shiva will enter JNU thanks to the DMK government. Nataraja, Ashtadhatu will be donated by the government of Tamil Nadu. So you can understand this whole politics of divide between the north and the south may be only a temporary this thing. Let me tell you that Tamil Nadu is culturally one of India's most Hinduized states. See our temples. You will never see temples like that is in Tamil Nadu, either the Brihadishwara temple or even the Madurai Meenakshi temple. It's so scientifically built that many of you who want to be engineers can do study on how these temples and architectures have been built in Tamil Nadu. So I think it's more appropriate not to have on the birth anniversary of MahaKavi Bharathiyar to celebrate Indian languages day. When it was not very popular, he talked about India as one nation, on the unity of India, and as well as he spoke for women's liberation and emancipation. He died very early, as most of you know, and in JNU we just don't want to celebrate these people. We also want the younger generation to know the values, the narratives that were brought about by these great poets, literatures and others during India's independence struggle. So we are celebrating India's Languages Day with the oldest language of the world, and that is Tamil. As Kalaignar Karunanidhi said, Kallum Mannum Pirkamindadi Tamil Pirda. I am not doing it as well as he does in Tamil. So that may be an extreme, but please understand the pride in Tamil is very strong. And even in Southeast Asia, the Cholas, when they went as a trade and commerce route, you would see in many Southeast Asian states the celebration of Tamil culture, especially Thaipusam in Malaysia, which is very, very popular, and hence it is this that at JNU we want to study, to see how these linkages were built over years, not just language, and even the civilizational unity of India. And I think the South is the best example that India is diversity in unity. Once again, sir, I thank you for coming to JNU, where let me tell you that we are the university that believes in 7 Ds. That is democracy, development, discussion, deliberation, dissent, and development. So if you see JNU, we believe in democracy as well, and hence I welcome the Attorney General of India. Thank you so much, sir. Thiru Venkataramani. Thank you so much. Thank you. And then I once again welcome you all to Jawaharalal Nehru University, and let me tell you, this is the university where we pursue excellence with equity and equality, integrity with inclusion and innovation. So hence, welcome to our university, sir, and let me say we are one of the most civilized universities, if the leadership knows how to handle them. Thank you once again. Thank you. A
warmly welcome Attorney General Thiru R. Venkataramani sir on behalf of JNU. I request Professor Santishree Pandit ma'am to felicitate Attorney General Thiru Venkataramani. Sir, this is our emblem, which is the road part and the locust part with the lamp. And now we have added Tamaso Ma Jyotir Gamaya as this thing to it. Coffee comes so that whenever you drink coffee, you remember. I remember you. Yes. And this is for the green gene. JNU is known for greenery. And sir, this is the completely translated works of Thiru in English. Thank you all. Now I request all of the chief guests to pay a flower tribute to the portrait of Thiru Bharatiyar. Chino. சொல்லியா group of Now I cordially invite Thiru R. Venkataramani, Attorney General of India, to deliver guest note. Like a good student, I thought I should come with a proper preparation. I again thought that only this will be a theatre full of only Tamil knowing people, but I'm told there are others also here. So my preparation is now going to forensics. Let me try to do both. Speak partly in Tamil and partly in the only foreign language which many of us are familiar with, English. How do we talk about a soul who is very rare? The people who have lived in our country, shaped the thought process, the ideas, culture, ways of life, hundreds and hundreds of them, or thousands of years. Some are very tall figures. Some are not even recognized in history. But when you look at a recent period, the pre-independence era occupies an important part of our India's social, political, cultural, and also economic history. And we have all those wonderful people who have dedicated their life in more than one way to have a free country. When you talk about free country,
universities such as Jawaharalal University has its own role post-independence in shaping ideas of the student community. Before I come to that, since I had a prepared speech in Tamil, I should also do justice to that. So let me say something part of it and switch over to my English on feet, exchanges with you. தலைமை உரை ஆற்றியவர் தலைமையில் உள்ளவர், சிறப்பு உரை ஆற்ற உள்ளவர் சிறப்புக்கு உற்றவர். இந்த இருவருக்கும் இடையே என் மையமுறை ஐயவரை ஆயிடுமோ என்ற ஐயம் எழுந்ததனால் சற்று பையமாய் உரைக்கின்றேன். திரு ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள் நீதியரசர் மட்டுமல்ல, அவர் கற்க கசடர கற்க கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்ற குறளின் இலக்கணம். அவரோடு போட்டியிட எனக்கு தகுதி இல்லை. இந்த மாலை நேரம் அவருடைய நல்மாலை நேரமாகவே இருக்கட்டும். நான் சற்று குறைத்து பேசி அவர் அவை கவர பேச இடமளிக்க வேண்டும். எனக்கும் நான் ஏணி வைத்தாலும் கனவிலும் எட்ட முடியாத பாரதிக்கும் ஒரு சேர்க்கை உண்டு. நான் பிறந்த புதுச்சேரி சம்பந்தப்பட்டது. 10 வருடங்கள் அவர் புதுவை மண்ணை அலங்கரித்தார். அந்த 10 வருடங்களில் கண்ணன் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், குயில் பாட்டு போன்ற காவியங்களை இயற்றினார். 1912ஆம் ஆண்டில் பகவத்கீதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். அவரை பற்றி இன்று பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு மிக்க நன்றி. எத்தனை சிறப்பு பெயர்கள் அவருக்கு! பைந்தமிழ் தேர்ப்பாகன், சிந்துக்கு தந்தை, நீடு துயில் நீக்க பாடி வந்திருக்கிறார், தேசிய கவி, விடுதலை கவி, மகாகவி, உலக கவி, தமிழ் கவி, வரகவி, அமரக்கவி, முன்னறி புலவன், பாட்டுக்கொரு புலவன், காடுகமழும் கற்பூர சொற்கோ, கவிதையிலும் சுயசரிதை இவருக்கே உரித்தான தனிப்பெறுது. தாகூரையும் திரு அரவிந்தரையும் மொழிபெயர்ப்பது சாதாரண காரியமோ? ஆங்கிலத்திலும் சரளமாக எழுதி அன்றும் இன்றும் நம்மை வசீகரிப்பது அவருக்கே உரித்தான பெருமை. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமொன்றும் இல்லையே, உச்சி மீது வானிடந்து வீழுகின்ற போதிலும் என்ற உரத்த குரல் அந்த விடுதலை பாறையின் வீரக்குரல். ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை கண்டு அஞ்சாத குரல். கத்தியின்றி ரத்தம் என்று யுத்தம் என்று வருகிறது. சத்தியத்தை நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேவையே என்று முழக்கமிட்ட குரல். 1000 புண்ணிங்க ஜாதி என்னில் அந்நியர் வந்த புகழ் என்ன நீதி, ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தங்கள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் என்றோ என்று முழங்கிய குரல் அவன் குரல். 30 கோடியும் வாழ்வோம், வீழில் 30 கோடி முழுமையும் வீழ்வோம் என்று நாட்டு ஒற்றுமையை உரைத்த குரல். ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார், வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தயம் என தலைக வேண்டார் என்று பெண்கள் விடுதலை கும்மி என்னும் கவிதையில் கர்ஜனை செய்தார். இதைத்தான் பின்னர் நீதியரசர் திரு கிருஷ்ணய்யர் அவர்கள் பாத்துமா என்ற வழக்கில் பெண்கள் சமத்துவம் பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார். அரசியல் நிர்ணய சட்டம் சமைப்பதற்கு முன்னரே ஜனநாயகம் பற்றியும் சமத்துவம் பற்றியும் சமநிலை பற்றியும் இவ்வாறு உரைத்தவன் பாரதி. எல்லோரும் போர்பலம், எல்லோரும் போரினம், எல்லோரும் போர்நரை, எல்லோரும் போர்களே, எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்றம். இதைத்தான் 75 ஆண்டுகளாக நாம் நீதிமன்றங்கள் வேறு வேறு விதமாக கற்பித்துக் கொண்டு உள்ளன. Switch over to English. I just try to say that what Bharati became part of the voice of independence from 1908 to almost 1921, when he moved from his native place Ettapuram, then Madurai, to Pondicherry because of English persecution. I think his sole engagement was only with freedom. Freedom of all human beings. His soul was so engaged in it that you could not probably think of anything but to write about all that inner urge which kept on moving him to look at each and every aspect of life in an unfree India when you talk about freedom. So
So whichever part of your poetry you look at, you are talking about courage. You are talking about equal regard for women, women's empowerment. And he was talking about a new India. A new India where ultimately the voice of each and every individual. And he goes on to the extent saying, even if one person doesn't have access to food, let us destroy this world. And what kind of a thought process and idea of man he was. So, I think it is not fair on our part to consider or treat Bharathiyar only as a poet. There are many writers who lived before independence in different parts of the country who talked about independence, who talked about freedom from colonial rule. Many of them very famous writers, Premchand. You look at any one of them. From 1920 onwards, you have had those very glorious writers who generated the urge and freedom in the common women and men in distant parts of our country. But Bharathiyar stands slightly differently. I say so not because I have a Pondicherry connection, not because he comes from Tamil Nadu. No. It's something beyond language, something beyond region. And only if we're able to comprehend such a human being and his connection to the value of freedom, then we look at those very rare human beings whose restlessness about freedom is exemplified in all on what he wrote. Probably if Thiru was born around the freedom era, he would have looked at Bharathiyar as a philosopher, as a spiritual explorer. Because Bharathiyar wrote all about what Thiru wrote. Thiru wrote for a period when colonial occupation was not even enabled with contemplation. And therefore the question of the value of freedom in the sense of a political or a civil political freedom was probably not a subject to be discussed or written by Thiru at that point of time. But then as we moved on, and colonialism became part of world history, thankfully it ended. So let me now go back to part of my prepared speech in Tamil and share something which I thought can be read only in Tamil. It would be too difficult for me to translate Subramania Bharathiyar in the short 5 minutes of interval I got after I came here to talk in both Tamil and English. Let me therefore try to do that. Maxim Gorkiyo, Dostoevskyyo படிக்கும்போது தளர்ச்சியே ஏற்படுகிறது. When I read Maxim Gorky or Dostoevsky, I feel tired. It's all about the gloomy things of what happened in Russian history. You may feel that Maxim Gorky generated a great, feelings about the oppressed classes. But ultimately you read them and you sit back at home, you feel very tired. What is this life which has happened in unfree condition? Aravendan படிக்கும்போது நமக்கு களிப்பும் உற்சாகமும் கிடைக்கிறது. பாரதியை படிக்கும்போது நடக்கிறது. கம்பனை படிக்கும்போது கிடைக்கும் கற்பனை வெள்ளம் பாரதியை படிக்கும்போது நிகழ்கிறது. போகின்ற பாரதமும் வருகின்ற பாரதமும் பற்றி பாரதி எழுதியது நமது இன்றைய நாட்டு நிலைமைக்கு ஒன்றதாகவே உள்ளது. சென்று போன பொய்யெல்லாம் மெய்யாக சிந்தை கொண்டு போற்றுவாய், வேறு வேறு மொழிகள் கற்பாய், 100 நூல்கள் போற்றுவாய், மெய்மை கொண்ட நூலையே அன்போடு வேதமென்று போற்றுவாய், சிறுமை கண்டு பொங்குவாய், எளிமை கண்டு இறங்குவாய் என்றெல்லாம் சொன்னது வெறும் இன்றைய அகத்திச்சூடி மட்டுமல்லவோ, திலகரை அரசியல் குருவாகவும் நிவேதிதா தேவியை ஞான குருவாகவும் பட்டவர் வேறு எவ்வாறு சிந்திக்க முடியும்? 14 மொழிகள் கற்றிருந்தவருக்கு சிந்தனை போக்கு வற்றாத நதியாகவே இருந்திருக்க வேண்டும். வறுமையில் வாடினாலும் தன்மானத்துடன் வாழ்ந்து காட்டினார். உதாரணமாக கொடுக்கும் கை மேலும் வாங்கும் கை கீழும் விலகிறதை மாற்றினார் பாரதியார். தன்னுடைய ஒரு வசதி வாய்ந்த நண்பர் பாரதிக்கு உதவி செய்யும் வகையில் விலை மதிப்புடைய தட்டில் பணமும் பட்டாடையும் வைத்துக் கொடுக்க தன்னுடைய கை தாழ்ந்துவிடக்கூடாது என்ற கவனத்தில் தட்டை நண்பரே வைத்துக் கொள்ளுமாறு சொல்லி தட்டில் இருந்ததை மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டார். நம் நல்வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? தேடி சோறு நிதம் சென்று உறங்கி பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்யும்
செய்வதோ வாழ்க்கை. ஞான தேடுதல் பற்றி எளிமையாக அனைவரும் அறியுமாறு எவ்வாறு உரைப்பது? அக்கினிக்குச் சென்று கண்டேன், அதை அங்கொரு காட்டிலோர் பந்திலே வைத்தேன். வெந்து தனிந்தது காடு, தழல் வீரத்திற்குஞ்சென்று மூப்பென்று உண்டோ? என்ன சொல்ல வருவதால் பாரதி இங்கே? அக்னி பாரதியின் பாடல்களில் பரவலாக காணப்படும் வார்த்தை. தீமைகளை அழிக்கும் புனித சக்தியாகவே அவர் அக்னியை பார்க்கின்றார். தமது வசன கவனியிலும் அக்னியை அறிவிக்கடலவே போற்றுகின்றார். தனக்குள் சுடர்விட்டு எரியும் ஞானத்தையை வேர்ச்சுடர் பரமான் பொருள் என்கின்றார். நம்முடைய மனத்தை மாசுபடுத்தும் அச்சம், மடமை, துன்பம், பொய், கோபம், அறியாமை ஆகியவற்றை காடாக பாவித்து தமது ஞானத்தின் பொறியினால் அவை அழிந்திட வேண்டாமோ என்பது அவரின் சிந்தனை. இந்த பிரபஞ்ச சக்தியின் அனைத்து வலிமையும் நமக்குள்ளே இருப்பதைத்தானே அவர் வலியுறுத்துகின்றார். காக்கை சிறையிலே நந்தலாலா, உந்தன் கரீரம் தோன்றுதையே நந்தலாலா, தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா, நினை தீண்டும் என்பன் தோன்றுதலே நந்தலாலா என்று சொல்லும் பொழுதும் எங்கும் எதிலும் இறைப்பொருளை காண்பதையே குறிக்கின்றார் தானே. அறிவு தெளிந்தால் வாழ்க்கையின் மற்ற திறன் தேடும் நிலவையும் எட்டலாம். தெளிந்த அறிவே யோக நிலைக்கு முதற்படி. குழப்பம் சூழ்நிலையில் யோகம் நிலைக்க முடியாது என்று சான்றோர் உரைப்பார். இதை ஒட்டியே பாரதியார் அறிவிலே தெளிவு கொண்ட உள்ளத்தை முதலில் வேண்டுகின்றார். இமைப்பொழுதும் சோராமல் ஓயாமல் தொழில் செய்வதை பற்றி வேகமாக எழுதுகின்றார். இவ்வாறு சிந்திப்பது பதஞ்சலியின் யோக சாஸ்திரத்தின் உள்ளடக்கங்களை உணர்ந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாக இயலும். இன்றைய தத்துவ அறிஞர்கள் உலகம் சமத்துவ நிலைக்கு மாறுவது குறித்தே வாதிக்கின்றார்கள். இதிலே மெய்ஞான தத்துவத்திற்கு இடமில்லை, ஆன்மீகம் அல்லது மத கோட்பாடுகளுக்கு இடமில்லை. பொது உடைமைக்கும் தனி உடைமைக்கும் இருந்த வேதங்கள் வெகுவாக மாறியிருப்பினும் பழைய விவாதங்கள் சற்று உருமாறி உதவுகின்றன. விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்ப அறிவியல் மூலமாகவே ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றவும் சமூகம் மேலும் பரிணமிக்கவும் இயலும் என்ற வாதம் ஒரு பக்கம் வலுத்துக் கொண்டே வருகிறது. உலகம் மாறுவதற்கு அரசு அதிகாரம் குவிக்கப்பட வேண்டும், அரசு நிர்பந்தங்களால் தான் அது நடக்க இயலும் என்ற இடதுசாரி வாதம் சற்று நைந்து உள்ளது. நமது நாட்டிலேயே பாரதி கண்ட ஒருமை கடவுளுக்கு பதிலாக மொழியின் பெயரிலும் விஞ்ஞான ரீதியாக முழுமையாக நிரூபிக்கப்படாத இனவாதங்களும் அரசியலில் நுழைந்துள்ளன. இந்த சூழலில் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பழைய விவாதங்கள் புது போர்வில் உருவெடுப்பது வியப்புக்குரியது இல்லை. இங்கே பாரதி எங்கே வருகிறார்? புரட்சி கவிஞனாகவா, சிந்தனையாளராகவா? நல்லதோ ஒரு வீணை செய்து நலங்கட புழுதியில் எரிவதுண்டோ என்று மிகுந்த வேதனையுடன் கேட்டான் பாரதி. நமது பாரத நாடு ஒரு தனிப்பட்ட அற்புத வீணை. அதன் இசை பலவித தத்துவங்களையும் சிந்தனை கோர்வைகளையும் உள்ளடக்கியது. எந்த ஒப்பீடு அளவுகோல்களை வைத்தாலும் நம் நாட்டின் தனித்துவம் தனித்தே இருக்கும். பாரதி இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொண்டவன். அவன் பராசக்தி பற்றி எழுதியதும் கண்ணனை பற்றி எழுதியதும் வேற்றுமைகள் ஒழிவது பற்றி எழுதியதும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு உடையவை. ஞானத்தெளிவினால் எழுந்த பக்தி மத வேற்றுமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. அவன் இலக்கியத்தை ஆழமாக ஆராய்ந்தால் அதிலே மனித நேயம் குறைந்த ஞான வேட்கை புலப்படும். இந்த ஞான வேட்கை தான் நமது நாட்டை இந்த நல்லதோர் வீணையாக பரிணமிக்க வைத்திருக்கிறது. இந்த நல்லதோர் வீணையை பாதுகாப்பதும் அதை தலைமுறையாக மேலும் பரிணமிக்க வைப்பதும் நமது கடமை அல்லவா? இதைத்தானே அவர் வெள்ளி பணிமலையின் மீதுலாவோம் என்று உதவி ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், தந்திர மண்டலத்தில் ஓவியம் கண்டு தெளிவோம், காவியம் செய்வோம், நல்ல காடு வளர்ப்போம், ஓவியம் செய்வோம், நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். பாரத் பைகோ நிறுவனம், டெக் நிறுவனம் இன்று ஊசிகள் செய்துவிட்டன. சந்திராயன் சந்திரமண்டலை அளந்து கொண்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் பாரதியின் கனவுகள் தானே. What a great dreamer he was. I wish I could translate all that I said about Bharatiyar. This is a great university. This university is in the clash of ideology, thought process, has brought very seminal contributions to both student movement and so on and so forth. But as we move towards a new generation of ideologies,
undergoing fundamental changes all over the world. Is there a room for philosophical thinking other than mere social reorganization as relevant for human life? We always talk about what Karl Marx said. Philosophers are only there to interpret the world, the point how it is to change it. But the problem is, who does the change? What is the standard for changing? How do you change? Where do you go about changing? All these questions have been answered differently in world history in the past 75 years. I think India is poised to take a different outlook on that. I'm not talking for any sectoral point of view, but if anybody has to sit as an external observer from all the world's political, social, ideological clashes, and probably the answer will be, you are not yet sure. No ideology, no political theory can ultimately say, I am the truth. So, and I remember there was a mathematician, Ernst Gödel, who said there can't be ultimate truth machine. So there can't be ultimate truth machine, then in the midst of all this, why do we need to talk about Bharathiyar? So Bharathiyar is as gold as anyone who has shaped the recent ideas of connecting pursuit of truth at the higher realms, spiritual pursuit, and connecting that with generating equal regard, freedom, liberty for each and every one of us. How do you connect it? So if they're not connected, I think they become, the political debate also becomes very sterile. If they're connected, I think that we are on a different trajectory. I only understand that in my limited reading of Bharathiyar and another limited reading of how global history has changed the past 100 years or so. If we depart from these two connections, the pursuit of higher knowledge, because nobody knows beyond a point what exactly the truth about anything, from Newton to Einstein, from Ptolemy to Copernicus. How did it all happen? Science itself knew its limitations. So therefore, when you look at it from a different angle of connection between pursuit of higher knowledge and its relevance to human dignity, human equality, regard, equal regard, etc., then I think our thought process is very different. That's what probably Bharati talks about. One spark of fire in my heart contains the whole treasure house of the universe to change everything around us. It's a beautiful poetry. I wish I can read it as many times as possible because it gives you in a very profound moment of being with the world, the universe, and the pursuit of truth. We can keep talking about Bharathiyar endlessly, and as I said, Ramasubramanian is a treasure house of knowledge, and I'm sure he will regale you with your knowledge and also combine it with a beautiful sense of humor and understanding. Thank you for your attention. Thank you, sir, for your bilingual talk on Bharati. We would like to present a book, Muraimai, edited by scholars of Special Center for Tamil Studies. It's a compilation of the works done by scholars of SCTS, which was once Tamil stream under Center for Indian Languages. Honorable Vice Chancellor of JNU will present the book to Honorable Justice and Mr. Venkataramani. Has talked about the thoughts on women by MahaKavi Bharati. We would like to felicitate Mrs. Venkataramani, who also joined the event.
cordially invite Honorable Justice V. Ramasubramanian, former Judge of Supreme Court of India, to deliver the keynote address. நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய். வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. சொல்லடி சிவசக்தி நிலச் சுமையென வாழ்ந்திட புரிவுவையோ. விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வெண்டிய படுசலும் மனம் கேட்டேன். அசைவரு மதி கேட்டேன், இவை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடை உள்ளதோ. அனைவருக்கும் வணக்கம். I would first like to know how many of you cannot understand Tamil. Can you please show your hands? Okay, about 7, 8. I think about 20% of the audience do not understand Tamil. All right, I'll also go bilingual as the Attorney General had done. So today we are on December 11, and in another week probably festivities will begin for Christmas and New Year, for welcoming Christmas and New Year. During festival seasons, you always get festival bonuses and festival discounts. Today, for accepting the invitation to speak on Bharathiyar in JNU, I received a festival bonus. You do not know what that festival bonus is. The festival bonus was, when I started my conversation with Professor Aravendan, Thamotharan, he told me that, sir, our Vice Chancellor is a very dynamic person, she knows Tamil. Then I asked him how. He said, she is from Madras. I said, what Madras? I was born and brought up in Madras for 55 years. And I was a college student in Madras, therefore no girl could have missed my sight. Then when Professor Thamotharan informed me that our Vice Chancellor's father, D. Anjaneyulu, was a writer. He used to write columns for the Hindu. Then I said, oh, Santishree, I know her very well. So 1981, I recollected, 1981 she was a student, your Vice Chancellor, I'm sorry, your Vice Chancellor was a student at the Presidency College in 1981 when I had completed law and we were part of an NGO in Madras. So we have worked together for some time. I met her father. So the festival bonus I got on the 141st birthday anniversary of Bharathiyar was to meet a friend after 42 years. She was telling you that this JNU, 7 Ds are to be associated with JNU. I think the 8th D is Duripudi. That is how this D is. Dear friends, your Vice Chancellor triggered the debate, triggered the discussion with a hint about this North-South divide. You know, MahaKavi Bharathiyar was the person who first put an end to this North-South divide. Do you know what he did? He composed a very beautiful poem which said, வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணித்திருநாடு வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். So we hail Tamil language. வாழிய செந்தமிழ், hail Tamil language. வாழ்க நற்றமிழர், hail the Tamil race. வாழிய பாரத மணித்திருநாடு, hail this great country of Bharat. Salute it like Vande Mataram.
So he was the first person, a man who died in 1921, he was the first person to put an end to this north-south divide. You know, Bharati was actually a polymath and a polyglot. பல மொழிகளை கற்றறிந்தவன், விசாலமான அறிவை கொண்டவன். அதுதான் polymath and polyglot. And Bharati's speciality was that at least he knew 7 languages very well. He was a master of at least 7 languages. People say 14 languages, but there is no, some scholars say that there is a difference, and at least even people who differ admit that he knew at least 7 languages. At knowing all these 7 languages, Bharati proclaimed, யாவரிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். Of all the languages that I had known, Tamil is the most wonderful language, is what Bharati said. Today, in Tamil Nadu, every tongue, Dick and Harry claims, யாவரிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். If you ask them how many languages do you know, they say, I don't know anything other than Tamil. We are not even qualified today to repeat what Bharati had proclaimed with a sense of authority. Today, because of lack of knowledge, we lack authority to say anything. That is the drawback of our times. Bharati was not only a polymath and a polyglot, but he was also, he also had several avatars. A man who shed his mortal remains within 39 years of his existence, the kind of works that he had done, phenomenal. He was a journalist. He was an essayist. He was a poet, par excellence. He was a freedom fighter. And above all, he was a teacher. So he took several avatars within this very short span of about 39 years during which he lived on this planet. He is credited with so many poems, of which 3 poems are of immense importance. As the Attorney General for India mentioned to you, he composed 3 epic poems, 2 of which are actually epic poems, and the third one has been included in the genre of epic poems for a variety of reasons. These 3 poems are Kannan Pattu, Kuyil Pattu, Panchali Sabadam. Kuyil Pattu, it begins with a very romantic idea about love itself. Kadal, 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 kadal poyil sadal, sadal, sadal. Without love, man is dead. It's a dead body, is what Kuyil Pattu. He starts with this declaration. He runs into a fantasy, imaginary conversation with a cuckoo. And the cuckoo is supposed to have fallen in love with a monkey. Therefore, whenever you see couple inside your university campus, you can imagine Kuyil Pattu. Because cuckoos are always in love with monkeys. Who represents the monkey, who represents the cuckoo, I leave it to your imagination. It depends upon whom you see. So Kuyil Pattu is a fantastic, a fantasy. Then Kannan Pattu, Bharati imagines Lord Krishna to be, Lord Krishna takes different avatars for Bharati. What are the avatars he takes? He imagines Krishna in 23 roles.
what he does is, Bharati perceives Krishna as his sweetheart in 6 songs. He perceives Krishna as his lover in 5 songs, as his child in 1 song, as his family deity in 1 song, as his mother in 1 song, father in another song, friend in another song, servant in another song, as a king, as a disciple, as a guru, as a playful child. So whatever role one can imagine, Bharati identifies Krishna as his guru, his disciple, his servant, his wife, his sweetheart, his lover, his child. Who can forget the way Bharati conceived Krishna as a child? Chinnanjirikiliye kannamma, silvakkalanjiyame, ennai kalidirthe, உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய், உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தான், என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி, என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என்னுயிர் நின்னதென்றோ. Whose heart will not melt when they listen to this Chinnanjirikiliye kannamma? Kannan and Sevagan, he conceives Krishna as his servant. You can only understand the beauty of this song if you have ever employed a servant at home. What servants will do at home today, whatever they do at home, this poet is able to imagine. He says, Kuli migam ketpar, they always want more and more wages. Koduttadellam tham marappa, they will forget whatever you have paid. கூலி மிக கேட்பார் கொடுத்ததெல்லாம் தாம் மறப்பார் வேலை மிகுத்து விடில். Suppose on an occasion there is more work at home, வேலை மிகுத்து விடில் வீட்டில் இருந்து கொண்டு பானைக்குள் தேடிருந்து பல்லால் கடித்ததென்பார் பாட்டி செத்து விட்ட 10ஆம் நாள் என்று சொல்வார். If there is more work in your house, your servant will take leave on that day and say, my grandmother had died. This is the 10th day of my grandmother's death. How many grandmothers he would have lost or he would have killed? No one would count. பானைக்குள் தேளிருந்து பல்லால் கடித்ததென்பார். A scorpion bit me, therefore I have to go to the doctor. Therefore, what is this? What is the suffering I went through? இங்கிவர்கள் தொல்லையினால் இடர்மிகுந்து வாடுகையில் எங்கிருந்தோ வந்தான் கிடைச்சாது என்று சொன்னான். இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன். What kind of penance had I committed to have Kannan as my servant is what Bharati says. His masterpiece, in my opinion, was Panchali Sabadam. The reason why Bharati chose Panchali Sabadam was that the country was undergoing a lot of turmoil at the hands of the Britishers. Bharati conceived the rulers, British rulers, as Kauravas, Duryodhanas. He conceived Draupadi as Bharata Mata, and he also thought that Indians who did not fight the British during the freedom struggle were simply hanging their head in shame like Pandavas who stood in the Sabha where the game of dice was being played. And the force with which he writes Panchali Sabadam, I only wish people who know Tamil should read Panchali Sabadam, and people who don't know Tamil should learn Tamil at least to read Panchali Sabadam. There are certain words which are not truly poetic, which poets will not use. For instance, chi-chi. Chi-chi is a word which cannot be used in poem, but according to grammar. Bharati preaches the grammar when he talks about the king Yudhishthira
losing the country in the game of dice. When he bets upon the country in the game of dice, Bharati says, வாயில் காத்து நிற்போர் வீட்டை வைத்திடத்தல் போலும், கோயில் காத்து நிற்போர் சிலையை கொண்டு விற்றல் போலும், ஆயிரங்களான நீதி அவை உணர்ந்த தருமன் தேயம் வைத்தெழுந்தான், சீச்சி சிறியர் செய்கை செய்தான் என்று எழுதினான். When Yudhishthira keeps his own wife Panchali as a bet in the game of dice, Bharati could not tolerate. He speaks through Bhima. What does Bhima say? He says, he stands up and he says, Sudar Manaigalile Anne Tundu Magalir Undu Sudir Panayamendre Angor Tundachi Pogadilai ஏது கருதி வைத்தாய் அண்ணே, யாரை பணயம் வைத்தாய், துருபதன் மகளை திட்ட துய்மன் உடன்பிறப்பை இரு பகடை என்றாய், ஐயோ இவர் கடிமை என்றாய், இது பொறுப்பதில்லை தம்பி, எரிதழல் குண்டுவா என்றான், கதிரை வைத்திழந்தான் அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம். The first time he defies his younger brother's dictate, and Bhima says, O Arjuna, bring a log of firewood. We will burn the hand of the eldest brother Yudhishthira for having kept our wife Panchali as a bet in this game of dice. It is at that time Arjuna pacifies Bhima, saying, Dharmathin வாழ்வதன்னை சூது கப்பும், தர்மம் மறுபடி வெல்லும் எனும் மர்மத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும் வழி தேடி விதிகின்ற செய்கை செய்தான். இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும், தனுவுண்டு காண்டீபம் அதன் பேர் என்றான். Therefore they keep quiet. Actually Arjuna pacifies Bhima, saying that there are times in our life when dharma will bow its head before conspiracies and lies. It is at that time that we are supposed to keep our patience. Dharma will again triumph. A day will come when my Gandipa, when my bow will speak. Till that time, let us maintain silence. Let us maintain patience is what Arjuna tells Bhima. Thereafter, this Dushasana starts disrobing Draupadi. Again, Bharati is unable to tolerate what kind of an injustice is being done to a lady. And in which country this injustice is being done. At that time, Krishna, you know the story, Krishna provides the saris in different colors. And Bharati composes a song where he compares Bharata Mata. This is what he says. How the saris provided by Krishna multiplied, Bharati says, பெண்ணொளி வாழ்த்திடுவார் அந்த பெருமக்கள் செல்வத்தில் பெருகுதல் போல். Whoever actually respects women in their houses, wealth will increase manifold, is what Bharati says. பெண்ணொளி வாழ்த்திடுவார் அந்த பெருமக்கள் செல்வத்தில் பெருகுதல் போல், கண்ணபிரான் அருளால் தம்பி கழற்றிட துணி புதிதாய் வண்ணப்பொற் சேலைகளாம் அவை வளர்ந்தனவே எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை நிறத்தனவோ என்று சொல்லிவிட்டு பாரதி சொன்னான். Completely unconnected. It is a story from Mahabharata. When he completes, Bharati says, தேவர்கள் பூச்சுரிந்தார், ஓம் ஜெய ஜெய பாரத சக்தி என்றே. Jaya Jaya Bharata Sakti has no connection to the story. The purpose of Bharati composing this Panchali Sapadam gets identified when he concludes the story, Jaya Jaya Bharata Sakti ennu mudikkiran. Bharati actually was an excellent writer in English. I do not know how many of you have heard the story of Jittu Krishnamurti and the connection with Annie Besant. Annie Besant was in Theosophical Society in Chennai when
Jiddu Krishnamurti and his brother, who were very young children, were brought by their father Narayanaya, who was a Tahsildar. These two children were taken care of by Annie Besant and put under the tutelage of a person called Lee Peter. There were a lot of allegations. Let us not go into that story. But a doctor by name Dr. M.C. Nanjundarao, who lived in Mylapore, his house is still there in Mylapore opposite to the Mylapore tank. That Dr. Nanjundarao was a person who hosted not only Subramania Bharathiyar but also Swami Vivekananda. He took Swami Vivekananda in a chariot. That Dr. Nanjundarao writes articles in the Hindu condemning Annie Besant for misleading the public as though a small child of 11 years, namely Jiddu Krishnamurti, was a star of the East, order of the East. He was born as an avatar of Krishna and Jesus is what Annie Besant proclaimed. Therefore, in order to condemn this practice, Bharati writes a story in English. The name of that story is Fox with the Golden Tail. It's an imaginary story. The story's title is Fox with the Golden Tail. And look at what Bharati, how powerful his English language is and how he condemns a lot of malpractices. This is what he says. This is from the preface to the English short story written by Bharati, titled Fox with the Golden Tail. I quote Subramania Bharati preface. It is, so to speak, forced on me by the importunity of some local friends whom the spirit of age impels to do something towards knocking down what has been aptly described as the most colossal spiritual fraud of the ages. Therefore, spiritual fraud was something that we have always been accustomed to. This happens in 1950 or so. It is admitted on all hands that the ancient Hindus had scaled the extreme heights of spiritual realization. But I think, however, that the Hindus of the last generation, especially the English educated men includes women, that is my interpretation. But I think, however, that the Hindus of the last generation, especially the English educated men, have been the biggest guilty of any age or country. And we of the present generation are resolved that the swindlers shall no longer pursue their trades peacefully in our country. And this is the esoteric meaning of this fable. This is the preface he writes. A beautiful story, the powerful writer in English. Ultimately, Bharati is a great philosopher, a Vedanti. He himself declares in Bharati 66, Yanakku munne sittar palar vandarappa, Yanum oru sittan in the nattil vandhen. He says, I am also a Siddha. Lot of Siddhas have come before me. I am one among those Siddha. How do you identify him as a Siddha? He says, many people before me have taught to live without death. You know, immortality is something which people have taught. But I will tell you a simple medicine for immortality. This is what Bharati declares. You know what Bharati said? Novale Madindittan Buddhan, Buddha died due to disease. Andaganam Sankaracharyanum Mandan, Adakaditha Ramanujanum Ponan, Silvayile Adiyundi Yesu Septan, Iyadur Kanayale Kannan Mandan. He says, he lists out people who are now perceived as avatars of God have all died. He lists out. He says, Buddha died of disease, Shakaracharya died, Ramanuja died, Yesu was crucified, Jesus was crucified, Kannan was killed by an arrow, Palarpugalum Ramanume Atril Vilundan, Rama died in the Sarayu river, but Parmeedu Nan Sagadirippeen. Malivu Kandir you Unmai, Poikure, and I am not telling you a lie.
So how will you live long? What is the secret of this immortality? Bharati said, Nanathai, Kavalayinai, Sinathai, Poyyai, Achathai, Vetkaidhanai, Adithu Vittal, Appodu, Savum Ange Adindu Pogum. What a beautiful says, kill 6 of your qualities, you will attain immortality. Nanathai, Kavalayinai, Sinathai, Poyyai, Achathai, Vetkaidhanai, Adithu Vittal, Appodu, Savum Ange Adindu Pogum. Michathai pin solven kelir. Ultimately, the extent to which he went in Advaita philosophy is extremely great. I do not know if there could be any other poet who could reach the heights of Advaita Siddhanta like Bharati did. You know what he said? Vanil Thiriginra Pullalam Nan. The bird that you see, all that is me. Vanil Thirigim Pullalam Nan. Vanathil Thirigim Vilangalam Nan. All the animals that you see are nothing but me. Kanil Vadarum Maramelam Nan. All the trees that you see in JNU campus are me. Katrum Kanalum Kadalum Nan. Mandiram Kodi Yakuvon Nan. Yangu Porulin Yelbalam Nan. Tandiram Kodi Samaitulon Nan. Satira Vedangal Satrinon Yan. So he sees everything as a reflection of himself. Ultimately, the height to which he took it. He said, Nan Yenum Poyyai Nadarthuvom Nan. Yana Chudar Vanil Selluvom Nan. Nan Yenum Poyyai Nadarthuvom Nan. If I am an illusion, I am that person who manages this illusion. That illusion within illusion is what he gave as introduction to his autobiography. I do not know whether any other poet has written his autobiography in a poetic form. That illusion within illusion, dream within dream, Bharati said, Ulagamelam or Perun Kanadu, Atule Undu, Urangi, Idaseidu, Setidum, Kalagamanida, Puchigal, Valkai or Kanavilum Kanava. சில தினங்கள் நினைந்து இதை வருந்தி என் பயன் சிந்தை செய்தியவன் செத்திடுவானடா என்று சொன்னார். The poet who said எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவா எங்கள் இறைவா. Oh, what kind of a treasure of happiness you have given me. A person who was penniless was able to enjoy life. What is the message that we should take home on the occasion of the 141st birth anniversary of Bharati? A person who was penniless lived a very happy life. We are plentiful, but we don't lead a happy life. Sri Aravindo was a great friend of Bharati. On one particular occasion, 3rd July 1912, I give you the date, 3rd July 1912, Aravindo writes a letter to his friend Motilal Rai asking for some money. You know what he says? There is a mention about Bharati. After reading this letter, I will conclude my speech. Aravindo writes to his friend Motilal Rai on 3rd July 1912. He says, Dear Rai, I sent enclosed a letter to our Marathi friend. If he can give you anything for me, please send it without the least delay. He is asking for money. If not, I must ask you to procure for me by willpower or any other power in heaven or on earth, rupees 50 at least as a loan. Aravindo asked King for 50 rupees at least as a loan. And he says, if you cannot get it elsewhere, why not apply to Badri Babu? Also, if Nagin is in Calcutta, ask him whether Naukhali gentleman can let me have anything. The situation just now
He is talking about what he was having on hand. The situation just now is that we have 1 rupee 50 paise also in hand. Srinivasa is also without money. Next two lines are extremely beautiful. He says, I know God will provide, but God has contracted a bad habit of waiting till the last moment. I only hope He does not wish us to learn how to live on negative quantity of money like Subramania Bharati. That is how Aravendan concluded the letter to Motilal Rai. Therefore, MahaKavi Bharati was a poet who deserved much more than a Nobel. But unfortunately, when he died, the Tamil Nadu only sent about 10 or 11 people to accompany his body. That was the greatness of Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your thoughts on Bharatiyar by quoting his various lines. It's the time to conclude the event. I call upon Professor R. Thamotharan, Aravendan to deliver the vote of thanks. I have also spoken in English, but I can speak in Tamil. Very happy for me also. ஒரு பயம் இருந்தது. குறிப்பாக அட்டார்னி ஜெனரல் ஐயா பேசுகிற அன்றைக்கி எனக்கு பயம் இருந்தது. பொதுவாக நான் வீட்டில் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன். ஒரு நாள் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் அடிச்சு வேகமாக கட்டில் விட்டு வேகமாக ஏஞ்சி என் மனைவி கேட்டாங்க, என்னன்னு கேட்டாங்க. அட்டார்னி ஜெனரல் அட்டன் த ஃபோன். நேரடியாக அவங்களும் தாங்கவே முடியல. என்ன அப்படி என்னன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் சொல்லி விளக்கினேன். வாழ்க்கையில் ஒரு எளிமையாக வாழ்வது எப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டேங்கய்யா. உங்களுடைய அணுகுமுறை ஒவ்வொரு படிநிலையும் என்ன செதுக்கிச்சு. நீங்கள் இருக்கிற உயரத்தை பார்க்கும்போது பயம் இருந்தது. பேராசிரியர் ஷோபா கேட்டாங்க, எப்படி உங்களுக்கு அவங்கள தெரியும்னு கேட்டாங்க. தமிழ் தான், பாரதி தான் எங்களை இணைத்தாங்க. வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. மிகுந்த அன்பு, மிகுந்த பாசத்திற்குரிய உங்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி. ஏன் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்றேன்னா, நீங்க தான் ஐயாவை அழைப்பதற்கு ஒரு தெம்பு எனக்கு கொடுத்தீங்க. நான் செல் நம்பர் கொடுக்குறேன், பயப்படாதீங்க, நீங்க பேசுங்க. எங்க வீசி எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. நான் ஒரு பட்டியல் கொடுத்து இவங்களெல்லாம் அழைக்கலாங்க. அவங்க எழுதியிருந்தாங்க, ப்ளீஸ் see who is available. எந்த வைஸ் சான்சலர் எழுதுவாங்க. அதில் முதல்ல வெங்கட்ராமணி, அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, திரு வி. ராமசுப்ரமணியம், ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ், சுப்ரீம் கோர்ட்ல பல பேரை கொடுத்துருந்தேன். அவங்க எழுதுறாங்க, எந்த வைஸ் சான்சலர் சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க எழுதியிருந்தாங்க. ஏன்னா நான் பார்க்க முடியல, கொடுத்துட்டு வந்தேன். ப்ளீஸ், அதான் ரொம்ப முக்கியம். எங்கே சாந்திஸ்ரீன்ற ஒரு தனி மனிதர் வெற்றி பெறுறாங்கன்னா இப்படி எழுதினா போதும். see who is available எழுதினா போதும். அவங்க எழுதுறாங்க ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, ப்ளீஸ் see who is available. இதுதான் அவங்களுடைய வெற்றிக்கு காரணம். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, நம்ம நிறைய டெல்லியில் சைக்கிள் கேட்குறாங்க, வெளியெல்லாம் போகிறாங்க, பெரியவங்களாம் கேட்குறாங்க, JNU சைலண்டாக இருக்க என்னப்பான்னு கேட்குறாங்க. நான் திரும்ப சிந்திச்சு பார்க்குறேன். அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு இன்னும் வந்து தமிழ் துறை தலைவராக போட்டிருக்காங்களே, இது மிகப்பெரிய சந்தேகம். நான் சொன்னேன், அவங்களுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கு, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இல்லை, எங்கள் ஜேஎன்யூவில் இருக்க அத்தனை ஃபேக்கல்ட்டியும் அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டையும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அது முதல் விஷயம். அப்புறம் நானும் ஒரு விஷயத்தை காயின் பண்ணேன் அவங்களுக்காக. சரியான்னு பாருங்க, it is not final, you will get it. I am with you, I am for you, this is for Professor Santishree. அவங்க வெற்றி பெற்றதுக்கு காரணம், நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், நான் உங்களோடு இருக்கிறேன், உங்களுக்காக இருக்கிறேன்.
இதை வந்து அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தன்னுடைய செயல்பாட்டாங்க. அதுதான் வெற்றிக்கு காரணம். ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றிக்கு காரணம் அதுதான். அட்டார்னி ஜெனரல் அவர்களும் துணைவேந்தர் அவர்களும் மிகுந்த வரவேற்போடு தெரிவித்ததால் தான் நீதியரசர் அவர்களை அணுக முடிந்தது. நீதியரசர் அவர்களும் மிக எளிதாக அவங்க பாருங்க சரளமா அப்படியே வந்து கொட்டுது பாருங்க, பாடல் அப்படியே கொட்டுது. அதை வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் எப்படி ரசிக்கிறாங்க பாருங்க. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு அவங்க பைலிங்குலா கொண்டுட்டு போனதும் அந்த பாடல்களை அவங்க முக்கியமான பாடலடிகளை சொன்னதும் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அடுத்த ஆண்டு இந்த சிக்கல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, எங்களிடம் பணியாற்றிய பேராசிரியர் பாலசுப்ரமணிய விருதுநிலை பேராசிரியர் பணியாற்றியவர் he was translated ஹிந்தி. பாரதியார் ஏறக்குறைய ஒரு 1000 பக்கத்துல 2 நாளைக்கு முதல்ல செக்ரட்டரி கிட்ட பேசின சாகித்ய அகாடமில you will get very soon. மிக விரைவில் ஹிந்தியில கிடைச்சிடும் நமக்கு பாரதியார் 1000 பக்கம் அளவுல அச்சுக்கு போயிடுச்சுங்கய்யா. முடிந்தா இன்னைக்கு வெளியிடணும்னு. ஆனா அவருடைய வேலைகளை பாவம் முடியல, வேகமா வருது. அது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பாஞ்சாலி சபதத்தை நீங்க சொன்னதெல்லாம் அவங்க ஹிந்தியிலேயே படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். மிக அற்புதமான மிக அரிய பணி. அதனால ஒட்டுமொத்தமான அத்தனை பேருடைய எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள், சகோதரி ஷோபா சிவசங்கரன், அதுக்கடுத்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய மிக நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான நண்பர் பேராசிரியர் குமாரசாமி. அவர் வர முடியல. அவர்கிட்ட பேசுவோம், அம்மா வரவே மாட்டாங்க அன்னைக்கு, அவ்வளவு வேலை இருக்கு, நீங்க கூப்பிடவே தொந்தரவே பண்ணக்கூடாதுன்னு வரேன்ட்ட. ஆனால் அவ்வளவு கடுமையான வேலைகள் இருந்தும் துணைவேந்தர் அவர்கள் எல்லா நிலையிலும் என்னை ஊக்கப்படுத்தி வருகின்றார்கள். மீண்டும் சொல்றேன், என்னுடைய அம்மா இது நினைச்சா என் மேல் நம்பிக்கை வைத்தா அது இயல்பு. என் மனைவி என்னை நம்புவதும் இயல்பு. என்னுடைய ஆசிரியர் அரவாணன் அவர்கள் என்னை நம்புவது இயல்பு. என்னுடைய நெறியாளர் ராஜாராம் அவர்கள் நம்புவது இயல்பு. அதற்கு அடுத்து என்னை எந்த உலகத்தில் நம்புகின்ற ஒரே மனிதர் பேராசிரியர் சாந்திஸ்ரீ அவர்கள் தான். நண்பர்களே, மீண்டும் சொல்லுகிறேன், ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ்ங்கிறது நம்முடைய கல்ச்சர் கிடையாது. நன்றி சொல்றது நம்முடைய பழக்கத்திலேயே கிடையவே கிடையாது. நன்றியோடு வாழ்வதுதான் வள்ளுவ பண்பாடு. அதனால்தான் வள்ளுவத்தை நாம் போற்றுகின்றோம். பாரதியை மீண்டும் சொல்லுகிறேன், இந்திய கவிஞர்களில் பெண் அடிமையை பற்றி முதலில் சிந்தித்து குரல் கொடுத்த ஒரே கவிஞன் பாரதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இதை நான் எண்ணி பார்த்துட்டு தமிழ்ல சொல்றேன். நீங்க சமஸ்கிருத அறிஞர், சிந்தித்து பாருங்க. பாரதி மட்டும்தான் முதல்ல குரல் கொடுக்கிறார். வேற யாரும் பெண் அடிமையை பத்தி சிந்திக்கல. ஆஸ் கவிஞரா, ஒரு பாடல் ஆசிரியரா, கவிஞரா, அவரை நாம் அனைவரும் இணைந்து கொண்டாடி இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரியது. இறுதியாக நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன், தந்தை பெரியார் பாரதியினுடைய வரிகளை தொடக்க காலத்தில் குடியரசு இதழில் பதிவிட்டுத்தான் அந்த அளவுக்கு போற்றினார். எனவே தொடர்புடைய அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி, மிக்க நன்றி. இறுதியாக டெல்லி பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ராஜகோபால் அவர்கள் தன்னுடைய நூல்களை அன்பளிப்பாக அளிக்க விரும்புகிறார். Thank you, sir. I request everyone to stand up for national anthem. जय
then as we prepare for. அனைவருக்கும் நன்றி.